Yeah, are you able to see my screen? కనిపించట్లేదు స్క్రీన్ ఎవరికి? It's visible. Yeah. Where we are? I think we are discussing about the timers. Constant timer, uniform random timer, constant throughput timer. So this is very very important. Constant throughput timer. In the interview, the people, so many people they will ask you about the constant throughput. Okay. సో కాన్స్టెంట్ త్రూపుట్ టైమర్ ఎందుకు వాడాలి ఏంటి అని అడుగుతూ ఉంటారు. ఓకే, సో హౌ దే విల్ ఆస్క్ యూ, దాని మీద ఎలా అడుగుతారు అంటే, ఐ హ్యావ్ ఎ సినారియో, ఇన్ మై సినారియో క్లయింట్ ఆస్క్డ్ మీ టు గెట్ ద కాన్స్టెంట్ త్రూపుట్. ఓకే, సో యు నో త్రూపుట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హౌ మెనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ పర్ సెకండ్. సెకండ్కి ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి, దాన్ని త్రూపుట్ అంటాం. లెట్ మీ షో యూ. Let me add one thread group, add one dummy sampler here. I have added one dummy sampler. I click on the thread group. So to see the throughput and all, so you know we need to add the summary report. Okay, or aggregate report also you can add. I am adding summary report to see the throughput. So throughput means here you can see 0 per hour. What is this 0 here? 0 is nothing but transactions. How many number of transactions you are executing? Samples లో కింద ఇక్కడ చూస్తారు మీరు. ఓకే, ఈ శాంపుల్స్ని నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, ఈ నంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ ఎన్ని అవుతున్నాయి, సెకండ్కి ఎన్ని అవుతున్నాయి, సెకండ్కి 10 అవుతున్నాయా, 1 అవుతుందా, 1000 అవుతుందా, 1,00,000 అవుతుందా, దాన్నే మనం ఏమంటాం, త్రూపుట్ అంటాం. ఓకే, హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ పర్ సెకండ్ we will call as a throughput. Okay, so that is the definition. That is also very very important. What is throughput? Like that the people they will ask you in the interview, how many number of transactions are executing per second. So we will call as a throughput. Or number of transactions, how many are executing per second, we will call as a throughput. See, just click చేసి వదిలేస్తున్నాను, నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, మీరు త్రూపుట్ చూడొచ్చు, ఇక్కడ 1000 per second అని చూపెడతా ఉంది. ఓకే, సో జస్ట్ ఐ హ్యావ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ విత్ ఎ సింగిల్ యూజర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ గో విత్ మల్టిపుల్ ఇటరేషన్స్ ఆల్సో యూ కెన్ గో. ఓకే, సో మల్టిపుల్ ఇటరేషన్స్ పెట్టి సమ్మరీ రిపోర్ట్ మీద క్లిక్ చేసి క్లియర్ చేసి డేటా, యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. ఓకే, నౌ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. See, throughput you are able to see here 15,000, right? 15,000 transactions per second. ఎన్ని అవుతున్నాయి, సెకండ్కి 15,000 ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుతున్నాయి. మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి మనకి, 11,000, నో 1,17,653, రైట్? సో ఓపెన్ ద క్యాలిక్యులేటర్. సో ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ వచ్చాయి వాటిని ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను నేను. కంట్రోల్ వి. ఓకే, సో 1,17,653 ట్రాన్సాక్షన్స్ వచ్చాయి. ఓకే, డివైడెడ్ బై, సో యూ నో సెకండ్స్ అంటే మనకి ఎన్ని ఉంటాయి, సెకండ్ అంటే బై 60 చేయాలా, రైట్? సో ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్, ఇన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ వచ్చాయి మనకి, సెకండ్కి ఎన్ని అవుతున్నాయో తెలియాలంటే డివైడెడ్ బై 60 వీ నీడ్ టు డూ. సో క్లిక్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది మీకు, 1960 సంథింగ్ వచ్చింది. బై 60 కాదు కదా మనం చేయాల్సింది, 7 సెకండ్స్కి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, రైట్? ఎంత మనకి టైం ఎంత పట్టింది ఇక్కడ, 7 సెకండ్స్కి ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ వచ్చాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ బై టైమ్ ఈజ్ 7 seconds ఓన్లీ హియర్. సో వీ నీడ్ టు డూ దట్. సంథింగ్ ఫార్ములా విల్ బి దేర్ హియర్. సో ఓకే, సో 1,17,653 ట్రాన్సాక్షన్స్ టోటల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయినవి డివైడెడ్ బై, సో మనకి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరిగింది, 7 seconds జరిగింది. సో డివైడెడ్ బై 7. ఓకే, సో ఈక్వల్ టు యూ కెన్ సి 16,807 ట్రాన్సాక్షన్స్ సెకండ్స్కి అవుతున్నాయి. కానీ ఇక్కడ మీరు చూస్తే 15,258 చూపించింది.
బట్ ఇక్కడ డీవియేషన్ కనిపిస్తోంది కదా, ఈ డీవియేషన్ ఏంటంటే ఈ 7 సెకండ్స్ తర్వాత ఇంకొంచెం టైం ముందుకు వెళ్ళి ఉండొచ్చు, హూ నోస్. ఓకే, 7 నుంచి 8కి వెళ్ళే లోపల సో దేర్ ఆర్ 1000 మిల్లీ సెకండ్స్ విల్ బి దేర్. సో వాటిని కూడా మనం కన్సిడర్ చేసుకుంటే అప్పుడు త్రూపుట్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో జనరల్లీ దిస్ ఇస్ ద వే హౌ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద త్రూపుట్ మాన్యువల్లీ. ఓకే, హౌ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద త్రూపుట్. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ executed here divided by time. Okay, so in our case total number of samples is 1,17,653 divided by 7 seconds. So we can get something throughput. Okay, సో ఇక్కడ మనకి ఎందుకు తక్కువ వచ్చింది త్రూపుట్, మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 1600 వచ్చింది, ఇక్కడ 1500 ఎందుకు వచ్చిందంటే మనకి ఇక్కడ మిల్లీ సెకండ్స్ చూపించట్లేదు. ఇన్ ద జేమీటర్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు సీ ద మిల్లీ సెకండ్స్ హియర్. ఓకే, ఇది జేమీటర్ లోపల బ్యాక్ ఎండ్ ఏం చేస్తుంది, క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఇట్ విల్ కన్సిడర్ ద మిల్లీ సెకండ్స్ యాజ్ వెల్. సో అప్పుడు మనకి కొంచెం త్రూపుట్ అనేది తగ్గింది. ఓకే, యూ నో నీట్ టు వరీ అబౌట్ దట్, జస్ట్ ఐఎమ్ గివింగ్ వన్ ఐడియా అబౌట్ దట్. సో త్రూపుట్ అంటే ఏంటి, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ యు ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ పర్ సెకండ్ వీల్ కాల్ యాజ్ ఎ త్రూపుట్. ఇప్పుడు చూడండి, నాకు 15,000 వచ్చింది, నాకు ఇంత వద్దు త్రూపుట్ యాజ్ పర్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. సో ఐ నీడ్ టు గెట్ ద కాన్స్టెంట్ త్రూపుట్. ఓకే, సో ఎంత త్రూపుట్ రావాలి, నాకు సెకండ్కి 60 రావాలి. సెకండ్కి ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ అవ్వాలి, 60 ట్రాన్సాక్షన్స్ మాత్రమే అవ్వాలి 1 సెకండ్. ఓకే, సో 1 సెకండ్కి నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఐ నీడ్ టు గెట్ 60 ట్రాన్సాక్షన్స్. నాకు 60 రావాలి ఇక్కడ. ఓకే, త్రూపుట్లో నాకు 15,000 వచ్చింది. I don't want 15,000. I need to get only 60 transactions. Okay, కాన్స్టెంట్గా నాకు 60 transactions రావాలి. So that is my scenario. Okay, I have a scenario. In my scenario, as per the client requirement, I need to get the constant throughput. So I need to get 60 TPS. So transactions per second. T for transaction, P per. Okay, S for you mean seconds. TPS నాకు ఎంత రావాలి, సో టీపీఎస్ నాకు 60 ట్రాన్సాక్షన్స్ రావాలి కాన్స్టెంట్గా. దట్ ఈస్ మై అప్రోచ్. సో దీన్ని ఎలా చేయాలి, ఓకే, ఎలా చేయాలి అంటే, సో వీ కెన్ యూజ్ ద కాన్స్టెంట్ త్రూపుట్ టైమర్. సో సో వీ హ్యావ్ ద కాన్స్టెంట్ త్రూపుట్ టైమర్. సో రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్, mouse on to the add. Here you can see timers, add the constant throughput timer. Okay, this is very important, listen carefully. Okay, so name you can give anything, not an issue. Okay, so comments you can ignore it. Here you can see target throughput. This is very important parameter. Here you need to change. ఇక్కడ ఇచ్చే నంబర్ను బట్టే you can get the constant throughput tab. Constant throughput you can get, right? So ఇక్కడ target throughput ఎంత ఉంది, you can see in samples per minute. Let me open the notepad. ఏముంది మీకు టార్గెట్ త్రూపుట్ ఇన్ శాంపుల్స్ పర్ మినిట్ ఉంది. సో నిమిషానికి ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో పర్ సెకండ్. ఓకే, సో టీపీఎం దట్ ఈస్ రైట్. సో టీపీఎం ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ మినిట్. ఓకే, సో నిమిషానికి ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుంది. దెర్ ఈజ్ నో టీపీఎస్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియో హియర్. Okay, in the JMeter it will ask you like how many number of transactions we need to execute per minute. Okay, so me client requirement to TPS enter. So as per the client requirement, so you have he is given TPS as 60 right, transactions per second. If you want, I will write out here transaction per second. Okay, 60 second ki 60 కావాలి అంటే minute కి ఎన్ని అవుతాయి, that we need to calculate. సెకండ్కి 60 అయితే మినిట్కి ఎన్ని అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, మినిట్ని సెకండ్స్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో 1 minute అనుకుందాం. సో 1 minute ఏం చేయాలి, 1 minute సెకండ్స్లో రాయాలి. సో 1 minute ఈక్వల్ టు 60 seconds, రైట్. సో వీ హ్యావ్ 60 seconds. సో 60 ఇంటూ, ఓకే, సో ఒక సెకండ్కి మనము యూ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ ఏ 60 into 1 second. ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ మోర్ ఎలాబరేటివ్ వే. into 1 second. So 60 into, so 1 second ki enni transactions kavala manaki. So here we have for 1 second we need to achieve 60 transactions. So 60 into 60 you can get 3600. Okay, రెండింటిని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మల్టిప్లై చేస్తే you can get 3600 transactions. ఓకే, ఇది ఈ నెంబర్ ఇవ్వాలి మీరు ఇక్కడ. వాడు క్లయింట్
నాకు 60 అన్నాడు కాబట్టి డోంట్ గివ్ 60 హియర్. ఇక్కడ 60 ఇవ్వకూడదు, ఎందుకంటే యూ కెన్ సీ దిస్ ఇస్ ద పారామీటర్, ఇట్ విల్ ఇండికేట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ మినిట్ ఆర్ శాంప్లర్స్ పర్ మినిట్. నిమిషానికి ఇక్కడ ఇవ్వాలి అంటే మనం ఇలాగ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. యూ నీడ్ టు గివ్ 3600 హియర్, నాట్ 60. 3600 యూ నీడ్ టు గివ్. ఓకే, నౌ క్లిక్ ఆన్ ద సమ్మరీ రిపోర్ట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంతకుముందు మనం 7 seconds రన్ చేస్తేనే మనకి 15,000 వచ్చింది త్రూపుట్. క్లియర్ యువర్ డేటా నౌ. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్ నౌ. సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. సీ ద మ్యాజిక్ హియర్. సీ, సో నిమిషానికి 3600 ట్రాన్సాక్షన్సే అవుతాయి, అంతకన్నా ఎక్కువ అవ్వవు. ఇక్కడ మీరు శాంపుల్స్ చూస్తే 1 minute ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికీ యూ కెన్ సీ 3000 ట్రాన్సాక్షన్స్ హియర్, 3600 శాంపుల్స్ వస్తాయి. అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ త్రూపుట్. సో వీఆర్ గెటింగ్ కాన్స్టెంట్ త్రూపుట్ నియర్లీ ఈక్వల్ టు 60. Okay, you can see 58.9 something. So you can consider that as a 60, not an issue. Okay, absolutely ante correct ga we cannot achieve correct figure. So plus or minus the deviation it can accept. Okay, so chudandi 1 minute ayyesariki ikkada you can see the total samples as 3600, and also throughput you can see constant throughput we are getting. So previously I have executed the same script. Okay, appudu em ochindi manaki త్రూపుట్ 15,000 వచ్చింది. యూ కెన్ సీ నౌ 55, 56, 57, 58, 59, 60. యూ కెన్ సీ 1 minute. సో 3600 యూ కెన్ సీ హియర్. సో నిమిషానికి మనం ఇందాక చూపించాము ఇక్కడ ఎన్ని శాంపుల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి, ఎన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. 3600 ట్రాన్సాక్షన్స్ వీ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. యూ కెన్ సీ, అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ ద త్రూపుట్ per second. You can see per second. Okay, this is the way how you can achieve your targeted throughput, right? So this is very very important one. In the interview the people they will ask you. Okay, మీరు కావాలంటే number of users పెంచుకోండి. I am giving 10 users. Now see, clear your data. Okay, click on the play button. Now you can see throughput it is increasing. ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంది? మనకు అలా అవ్వకూడదు కదా, 15 రావాలి అంటే you can go and check in the constant throughput timer. So here throughput we are distributing. Okay, you can see calculate the throughput based on this thread only. So this thread means, so here we have given 10 users. ఒక్కొక్క యూజర్కి రైట్. సో ఒక్కొక్క యూజర్కి 3600. సో 10 మంది యూజర్లు అంటే 3600 into 10. సో యూ కెన్ సీ 36,000. మీరు ఇక్కడ చూస్తే శాంపుల్స్ 1 minute అయ్యేసరికి ఇక్కడ మనకి 36,000 వస్తాయి. ఓకే, అండ్ యు నో TPS పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పర్ 1 user ఈజ్ గెటింగ్ 60 TPS. ఒక యూజర్కి 60 TPS అయినప్పుడు 10 మందికి, సో యు నో 60 into 10 హౌ మచ్? 600. యూ కెన్ సీ ఆల్మోస్ట్ దట్ ఈస్ throughput ఈజ్ 584. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 600. ఓకే, సో ఇలాగ మనకి మీరు ఇచ్చే ఇన్పుట్ని బట్టి మనకి త్రూపుట్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. లెట్ మీ స్టాప్ దిస్ థ్రెడ్ ఉంది కదా, ఇక్కడ క్లిక్ చేశాను. యూ కెన్ సీ ఆల్ యాక్టివ్ థ్రెడ్స్. లెట్ మీ గో విత్ ఆల్ యాక్టివ్ థ్రెడ్స్ నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్? సీ క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. చూడండి, ఇన్ అవర్ కేస్ సో ద త్రూపుట్ ఈస్ అప్లికబుల్ టు ఆల్ ద థ్రెడ్స్. అన్ని థ్రెడ్స్కి అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు ఇచ్చింది 3600 అని ఇచ్చాం. నిమిషానికి 3600 ట్రాన్సాక్షన్స్ కంప్లీట్ అవ్వాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఆల్ థ్రెడ్స్ అని ఇచ్చాను. ఇప్పుడు 100 పెట్టుకో, 1000 పెట్టుకో, 1,00,000 పెట్టుకో, ఎన్నైనా పెట్టుకో. సో యూ కెన్ గెట్ ద కాన్స్టెంట్ త్రూపుట్ పర్ 1 minute. సో యూ కెన్ గెట్ 3600 శాంపుల్స్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో 1 minute 3600 శాంపుల్సే వస్తాయి. నువ్వు ఎన్నైనా పెట్టుకో, కావాలంటే 10 యూజర్లు పెట్టేసి 100 కూడా పెట్టుకో. ఓకే, 100 పెట్టుకున్నా కూడా మీకు 3600 శాంపుల్సే వస్తాయి. ఎందుకు అంటే సి వీఆర్ చూజింగ్ హియర్, వీఆర్ ఏమంటున్నాం, క్యాలిక్యులేటింగ్ ద త్రూపుట్ బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ యాక్టివ్ థ్రెడ్స్. అన్నిటికీ షేర్ అవుతుంది. ఓకే, దిస్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. సో సమ్మరీ రిపోర్ట్ చూడండి, 59 1 minute అయింది. యూ కెన్ సీ 3600 శాంపుల్స్ వీ గాట్ హియర్. అండ్ యూ ఆర్ సీయింగ్ హియర్ కాన్స్టెంట్ త్రూపుట్ వీ ఆర్ గెటింగ్ త్రూపుట్ 60 per second. Let me stop it. Let me go with 100 users. I am going with 100 now. See what happens now. Click on the summary report, clear your data, click on the play button. మీరు ఎంతమంది యూజర్స్ అయినా పెట్టుకోండి. సో యూ కెన్ గెట్ ద కాన్స్టెంట్ త్రూపుట్. ఓకే,
1 minute అయ్యేసరికి సో అవర్ ఎయిమ్ ఈస్ వీ నీడ్ టు గెట్ ద త్రూపుట్ 60 per second, రైట్? అండ్ number of samples, so those should be 3600. చూడండి, ఓకే, త్రూపుట్ అనేది చూడండి 60కి వచ్చేస్తుంది. అండ్ samples we are able to see here. 1 minute అయ్యేసరికి you can see 3600 samples over here. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్. అందుకే మీకు రేపొద్దున రియల్ టైంలో కూడా మనం వాడేదానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఓకే, యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ షోయింగ్ యూ హియర్. యూ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్ యాజ్ వెల్. ఓకే, సో చూడండి త్రూపుట్ని ఇలాగ. సో ఇక్కడ మనం ఇచ్చే క్యాలిక్యులేట్ థ్రెడ్ బేస్డ్ ఆన్ అనే పారామీటర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, అన్ని థ్రెడ్స్ కలిపి మనకి త్రూపుట్ రావాలా, లేదా పర్టికులర్ ఒక రిక్వెస్ట్కి మాత్రమే మనకి త్రూపుట్ రావాలా? సో అలా కూడా సినారియో ఉంటుంది. సో యూ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్ దాట్. ఓకే, సో 1 minute దాటిపోయింది. యూ కెన్ సీ హియర్ 3900 సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్, అండ్ త్రూపుట్ వీఆర్ గెటింగ్ కాన్స్టెంట్లీ 60 something. రైట్? సో దిస్ ఇస్ ద వే. హౌ మెనీ నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ యూ ఆర్ అప్లయింగ్, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ మ్యాటర్. సో JMeter వాట్ ఇట్ విల్ డూ, కాన్స్టెంట్లీ, ఓకే, ఇట్ విల్ అలో ద పీపుల్ టు సెండ్ ద రిక్వెస్ట్. ఓకే, కాన్స్టెంట్గా మనకి శాంపుల్స్ అనేటివి సెండ్ చేస్తూ ఉంటుంది. నన్ ఆఫ్ ద మనకి యూజర్స్ అనేటివి నన్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్. యూ కెన్ గో విత్ సింగిల్ యూజర్, యూ కెన్ గో విత్ 1000, యూ కెన్ గో విత్ 1 lakh, వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఇట్ మే బీ. ఓకే, సో కాన్స్టెంట్గా వీ కెన్ అచీవ్ ద త్రూపుట్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో మీరు దిస్ థ్రెడ్ అని పెట్టినప్పుడు, ఓకే, దిస్ థ్రెడ్ అని పెట్టినప్పుడు మీరు ఇచ్చిన టార్గెట్ త్రూపుట్ అనేది, సో దాట్ విల్ బీ మల్టిప్లైడ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్. దాట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, సో మనకు అలా వద్దు, అన్నిటికీ కలిపే రావాలి, అన్ని యూజర్స్కి కలిపే ట్రాన్సాక్షన్స్ మనకి కన్సిడర్ చేయాలి అన్నప్పుడు యూ నీడ్ టు గో విత్ ఆల్ యాక్టివ్ థ్రెడ్స్. ఓకే, సో దీస్ టూ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో యూ ఆల్సో ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్, సో జస్ట్ డూ లైక్ దిస్. ప్రిపేర్ వన్ స్క్రిప్ట్ అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. Okay, so and execute like this. Okay, this is how you can use constant throughput timer in the real time. This is very very important. Okay, let me create one more thread group. Let me add few requests here. So one more thing we have, synchronizing timer, that is also important. సింక్రనైజ్ టైమర్ వాట్ ఇట్ విల్ డూ, సింక్రనైజేషన్ టైమర్ అనేది ఉంది. అది ఏం చేస్తుంది అంటే, సో యూజింగ్ దాట్ వీ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఆల్ ద రిక్వెస్ట్ అట్ ద సేమ్ టైం. ఓకే, ఇక్కడ కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉండొచ్చు. లెట్ మీ కమ్ టు ద పాయింట్. సో JMeterలో ఏం చేస్తుంది అంటే, అందరూ ఒకేసారి ఒకే రిక్వెస్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు. లెట్ us assume I am going with 10 users. So not mean all the 10 people they are executing this particular request same time. Not mean all the users they are executing this request number 2 at the same time. అందరూ ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉన్నట్లు కాదు మీనింగ్. ఓకే, కొందరు 1 చేస్తారు, కొందరు 2 చేస్తారు, కొందరు 3 చేస్తుంటారు, 4 చేస్తుంటారు, 5 చేస్తుంటారు, ఇలాగా సీక్వెన్షియల్గా చేస్తూ పోతూ ఉంటారు. నాకు అలా వద్దు. నేను ఏం చేయాలి, ఆల్ ద పీపుల్, ఓకే, సో అందరు 10 మంది ఒకేసారి ఈ పని చేయాలి, ఒకేసారి రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, తర్వాత ఒకేసారి రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, తర్వాత ఒకేసారి రిక్వెస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. లైక్ దట్ ఆల్ ద పీపుల్ టుగెదర్ దే హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద సేమ్ రిక్వెస్ట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్. ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ. ఓకే, సో టు సీ దాట్ థింగ్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, సో యాడ్ ద వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ ఇన్ ఎ టేబుల్. వ్యూ రిజల్ట్స్ ట్రీ ఇన్ ఎ టేబుల్ యాడ్ చేయండి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. Let me go with 2 users. Okay, click on the view results tree, click on the play button. Okay, so request 1 చూడండి ఎప్పుడు ఇనిషియేట్ అయింది. యూ కెన్ సి 8:19 minutes 51 seconds 962 milliseconds. మళ్ళీ రిక్వెస్ట్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. ఇది ఎప్పుడు ఇనిషియేట్ అయింది, 8:19 minutes 52 seconds. యూ కెన్ సి 52 seconds. అంటే ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం లేదు. ఓకే, సో ఒక్కో యూజర్ ఒక్కోటప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా ఉన్నా. నాకు ఇలా వద్దు. నేను ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1. ఓకే, సో యూజర్లు 10 మంది యూజర్లు పెడితే మీరు 10 మంది యూజర్లు ఆ రిక్వెస్ట్ 1ని ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి నాకు అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే,
you need to go with synchronizing timer. Okay, synchronous timer. So we have a synchronous timer in the JMeter, so we need to use that. Okay, right click on the thread group, mouse around to the add, come to the timers. You can see here synchronizing timer, so you need to use this timer. Okay, you can drag and drop anywhere. Okay, ekkadaina pettandi, not an issue. And this is the name, you can rename it, okay, if you want, or else you can ignore it, not an issue. Comments you can ignore. Okay, grouping, so these two parameters are important. Okay, so synchronizing timer, what it will do, మనం ఏమంటున్నాం, సింక్రనైజింగ్ టైమర్ ఇట్ విల్ టార్గెట్ ఫ్యూ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్. ఓకే, సో ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇక్కడ ఇది వ్యూ రిజిస్ట్రీ టేబుల్, ఈ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1. ఓకే, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 నేను టార్గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్తో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైం. ఓకే, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 ఐ నీట్ ఎగ్జిక్యూట్ విత్ టార్గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ సే 10 మంది యూజర్లతో నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో అలాగా ఏదైనా ఒక టార్గెట్ ఉన్నప్పుడు, సో సింక్రనైజింగ్ టైమర్లో మనం we need to put the timer, we need to put the target over here. So I can say that is the grouping. Okay, so 10 మంది యూజర్స్ని ఒక గ్రూప్ లాక్ చేసి we are telling to those persons to execute that particular request at the same time. ఒకే టైంలో మీరు అందరూ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి అని చెప్పాలి వాళ్ళకి. అలా చెప్పాలి అన్నప్పుడు we need to go with the synchronizing timer, and here number of simulated users you can see. So here we need to provide the number. So I am going with 10. Make sure that whatever the number you are entering here, so that number should be less than or equal to the number which you are providing here. ఇక్కడ 2 పెట్టి ఇక్కడ 10 పెట్టలేము. ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఇక్కడ మీరు ఇచ్చే నెంబర్ ఎప్పుడు ఎలా ఉండాలి, లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ బీన్ కాన్ఫిగర్డ్ ఇన్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్. సో ఇలా ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ 10 ఉంది, సింక్రనైజింగ్ టైమర్లో 10 ఉంది. ఓకే, నాట్ అన్ ఇష్యూ. ఇక్కడ 100 పెట్టకూడదు. వై? బికాస్ 100 ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు దిస్ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్. ఓకే, ఇక్కడ మీరు 100 ఇచ్చి కావాలంటే సింక్రనైజింగ్ టైమర్లో 10 ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ మీరు ఇచ్చే నెంబర్ ఎప్పుడు లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు థ్రెడ్ గ్రూప్లో ఇచ్చిన నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ని బట్టి ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ వన్. ఓకే, లెట్ మీ గో విత్ 5. ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ 5. ఈ టైమ్ అవుట్ ఏంటి అంటే, ఆ గ్రూపింగ్ అనేది ఎంత టైం లోపల గ్రూపింగ్ అవ్వాలా, నాకు గ్రూపింగ్ అవ్వాలా, 5 people గ్రూప్ అవ్వాలా, ఎంత టైం లోపల గ్రూపింగ్ అవ్వాలా. సో దట్ టైమ్ ఆల్సో యూ కెన్ గివ్ హియర్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ 10 seconds, I mean 10 milliseconds అయింది. 10 seconds I have given as గ్రూపింగ్ టైం. ఓకే, సో ఈ 10 seconds లోపల ఈ 5 people గ్రూప్ అయిపోవాలి. సో గ్రూప్ అయిపోయినప్పుడు JMeter what it will do, it will execute the request, this request with targeted number of users. In our case the target number of users is 5. So ఈ request అనేది 5 users తో ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, లెట్ మీ షో యూ దట్. ఫస్ట్ సింక్రనైజింగ్ టైమర్ లేకుండా చూడండి ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో. సో 10 పెట్టాం కదా మనం. క్లియర్ యువర్ డేటా, క్లిక్ ఆన్ ద వ్యూ రిజిస్ట్రీ, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ద ప్లే బటన్. సో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, దాని టైం చూడండి 4కి. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 ఇక్కడ ఉంది, ఇది 6:28 సంథింగ్, రైట్. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 ఇక్కడ ఉంది, ఇది కూడా 7:23. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 4, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 5. ఇక్కడ చూస్తే మీరు టైమ్స్ అనేది చేంజ్ అవుతా వచ్చింది, మిల్లీ సెకండ్స్, చాలా గ్యాప్ ఉంది, రైట్. సో దెర్ ఈస్ అ బిగ్ గ్యాప్ యూ కెన్ సీ. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సో మినిట్స్ కూడా మారిపోయాయి. ఓకే, సో మినిట్స్ కూడా మారిపోయాయి, మీరు చూడండి ఇక్కడ. సో రిక్వెస్ట్ 1, ఓకే, మినిట్స్ ఫస్ట్ ఎక్కడ ఇనిషియేట్ అయింది, 4 దగ్గర ఇనిషియేట్ అయింది. 4th minute యూ కెన్ సీ 5th minute కూడా రన్ అయినాయి, రైట్. ఇలా వద్దు నాకు. సో నాకు ఎలా ఉండాలి, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 అనేది టుగెదర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి, టార్గెట్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్తో టుగెదర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు గో విత్ సింక్రనైజింగ్ టైమర్ and execute now. Okay, so target number of people I have been configured here. Click on the view registry, just click on the play button and see now. Okay, you can see request number 1, request number 1, request number 1, request number 1, request number 1. You can see getting right, almost equal, right. చూడండి. అలాగే రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 3 చూడండి, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 3. ఓకే, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 3, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 4 చూడండి. ఓకే, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 4. ఓకే, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 3, రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 4 చూడండి. ఓకే,
సో ఇలాగ మీరు ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి నాకు. సో ఐ వాంట్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1 విత్ ద టార్గెటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ లైక్ దిస్. అందరూ ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇలాగ ఉన్నప్పుడు సో వీ కెన్ యూజ్ ద సింక్రనైజింగ్ టైమర్. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. ద పీపుల్ దే విల్ ఆస్క్ యూ. ఓకే, సో వాట్ ఈజ్ సింక్రనైజింగ్ టైమర్, వై వీ నీడ్ టు యూజ్ ద సింక్రనైజింగ్ టైమర్ ఇన్ ద JMeter. ఓకే, సో సింక్రనైజింగ్ టైమర్ ఎప్పుడు వాడతాము? సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ టార్గెటింగ్ లైక్, సో వీ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ అ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్ విత్ ద టార్గెటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ అట్ ద సేమ్ టైం. ఓకే, ఒకేసారి టార్గెట్ చేసిన యూజర్స్ అందరూ సేమ్ రిక్వెస్ట్ని ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా అన్నప్పుడు మనం వీ కెన్ యూజ్ ద సింక్రనైజింగ్ టైమర్. ఓకే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దాట్ వీ కెన్ అచీవ్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్. చూడండి, అందరూ ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తారు. రిక్వెస్ట్ నెంబర్ 1. ఇక్కడ మీరు చూస్తే నెంబర్ ఆఫ్ ఏ యూజర్ చేశాడు అనేది ఇక్కడ రావట్లేదు, బట్ నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. మనం 5 యూజర్స్ కదా పెట్టాము ఇక్కడ సింక్రనైజింగ్ టైమర్లో. యూ కెన్ సీ 5 యూజర్స్ ఐ హ్యావ్ గివెన్. You can see request number 1, first user, second user, third user, fourth user, fifth user, right? First user, second user, third user, fourth user, fifth user. You can count, see. Okay, so alaga execute avutundi. Okay, this is the synchronous timer, how it will work and all. Okay, so timers lo meer maximum guttu pettukovalsindi constant timer, constant random timer, I mean uniform random timer, constant throughput timer and synchronizing timer. So these things you need to remember. సో బీన్ షెల్ ఇవన్నీ ఎవరు అడగడు. ఓకే, సో మెనీ పీపుల్ ఫస్ట్ దే విల్ టార్గెట్ కాన్స్టెంట్ త్రూపుట్ టైమర్, సో దెన్ దే విల్ కమ్ టు సింక్రనైజింగ్ టైమర్. సమ్ పీపుల్ డైరెక్ట్లీ దే విల్ ఆస్క్ అబౌట్ కాన్స్టెంట్ టైమర్. సో ఇవి 3 ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటారు. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టైమర్స్. ఓకే, వై వీ నీడ్ టు యూజ్ అండ్ ఆల్. ఆఫ్టర్ ద టైమర్స్, టైప్స్ ఆఫ్ పర్ఫార్మెన్స్ టెస్టింగ్స్. సో ఇప్పుడు దాకా మనం చెక్ చేసింది, డిస్కస్ చేసింది అంతా దట్ ఈస్ ద స్క్రిప్టింగ్ పార్ట్. ఓకే, సో రికార్డ్ చేయాలి, రికార్డ్ చేసిన తర్వాత కొరిలేషన్ చేయాలి, తర్వాత పారామీటరేషన్ చేయాలి. ఓకే, సో పారామీటరేషన్ చేసిన తర్వాత సో వీ కెన్ యాడ్ ద అసర్షన్స్ అండ్ ఆల్. తర్వాత బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ కెన్ యూజ్ ద కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, సో యూ కెన్ యూజ్ ద లాజిక్ కంట్రోలర్స్. సో అవన్నీ మనకి ఇష్టం వచ్చినట్టు మన రిక్వైర్మెంట్ పద్ధతిలో మనం వాడుకోవచ్చు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్క్రిప్టింగ్. స్క్రిప్టింగ్ ఎలా చేయాలి అన్నదానికి సో ఈ టాపిక్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి, రైట్? సో ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ఆన్వర్డ్స్, ఫ్రమ్ ద టెస్ట్ ప్లాన్ ఆన్వర్డ్స్, వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ బీన్ డిస్కస్డ్, ఓకే, టిల్ హియర్ అడికి టైమర్స్ దాకా. ఓకే, దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ కమ్స్ అండర్ ద స్క్రిప్టింగ్. ఓకే, స్క్రిప్టింగ్ అంటే ఇవన్నీ చేయాల్సి ఉంటుంది మనం. ఓకే, సో నాట్ మీన్ లైక్ ఆల్ ద థింగ్స్ వీ నీడ్ టు యూస్. కాన్ఫిగ్ ఎలిమెంట్ వాడాల్సిందే, లేకపోతే లాజిక్ కంట్రోలర్ వాడాలి, అలా ఉండదు. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ఇట్ అవుట్. అందుకే మీకు ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ సో చెప్తా వస్తున్నాను. దిస్ ఇస్ ద యూసేజ్, లైక్ దిస్ యూ కెన్ యూజ్, లైక్ దట్ యూ కెన్ యూజ్, లైక్ దట్. ఓకే, అలా చెప్తా వస్తున్నాను. సో టుమారో సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్, సో వెన్ ఎవర్ ద రిక్వైర్మెంట్ కమ్స్, సో అట్ ద టైమ్ యూ నీడ్ టు థింక్ ఇట్ అవుట్. ఓకే, ఎలా వాడాలి నేను? సో అలాగా మీరు దానికి తగ్గట్టుగా సో విచ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద JMeter, సో యూ నీడ్ టు యూజ్ దట్ ఎలిమెంట్. అంతే తప్ప అన్ని ఎలిమెంట్స్ వాడాలి అని లేదు. ఓకే, బట్ కొరిలేషన్, పారామీటరేషన్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ మస్ట్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్క్రిప్ట్. అవి రెండు లేకుండా అసలు మీకు JMeter స్క్రిప్ట్ అనేదే ఉండదు. ఓకే, సో కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ హౌ టు రికార్డ్ ద స్క్రిప్ట్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు రికార్డ్ ద స్క్రిప్ట్, హౌ టు క్యాప్చర్ ద actions and all using developer tools, and how to convert that downloaded HAR file to JMX. So these things and all are the challenges. Okay, ఇవన్నీ ఛాలెంజెస్గా మీరు చెప్పొచ్చు రేపొద్దున ఇంటర్వ్యూలో. సో ఇట్ విల్ గివ్ అ గుడ్ ఇంప్రెషన్. ఓకే, ఇంటర్వ్యూ దగ్గర మీరు ఇవన్నీ చెప్తా ఉంటే నేను ఇట్లా రికార్డ్ చేయలేకపోయాను, డెవలపర్ టూల్స్ వాడాను, డెవలపర్ టూల్స్లో దాన్ని ఏమంటారు ట్రాఫిక్ అంతా, నెట్వర్క్ అంతా క్యాప్చర్ చేశాను, హార్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేశాను, హార్ ఫైల్ నేను JMXగా మార్చాను. సో మీరు ఇలాగ చెప్తా ఉంటే సో హీ విల్ ఫీల్ దట్ యు ఆర్ ద రియల్ టైమ్గా, యూనో. సో ఈ మధ్య కాలంలో మనకి ఫేక్ ఎక్కువ అయిపోయింది. సో మనం ఫేక్ అయినా మనం రియల్ టైమ్ యూజర్గా ప్రొజెక్ట్ చేయాలి అంటే దీస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ యూ షుడ్ అవేర్ అండ్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ అండ్ యూ నీడ్ టు ఎక్స్పోజ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద ఇంటర్వ్యూ. సో అప్పుడే మీకు సో దే విల్ ఫీల్ దట్ యు ఆర్ ద రియల్ టైమ్ గై అండ్ దే విల్ గివ్ ఏ ఛాన్స్ టు వర్క్ విత్ దెమ్. ఓకే, అది. ఓకే, సో స్క్రిప్టింగ్ అంతా చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? అండ్ వన్ థింగ్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. ఓకే,
So tomorrow I'm not going to take any class for you. Okay, so tomorrow evening, okay, uh, 7 p.m. Okay, so we have a class. Okay, so I'll give one scenario for you. Okay, you need to practice over there. I'll give the scenario, you need to practice from your end, and you need to share there only. Okay, I'll give 40 minutes or 45 minutes time. Okay, so 15 minutes I can take to evaluate your scripts. ఓకే, సో ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు యూ. ఎందుకంటే మీరు ఎక్కడ మిస్ అవుతున్నారు, మీరు ఎక్కడ లాగింగ్ అవుతున్నారు, సో నాకు కూడా తెలుస్తుంది, మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, దెన్ యూ కెన్ కాన్సన్ట్రేట్ మోర్ ఆన్ దట్ ఏరియా. ఓకే, సో అందరికీ కామన్గా ఐల్ గివ్ వన్ సినారియో. సో జాయిన్ ఫ్రమ్ యువర్ ల్యాప్టాప్. Okay, so whatever the scenario I am going to give, so you need to prepare the script and all. I'll tell you what and all things you need to do. Okay, so iPen వాళ్ళది validate చేస్తాను. I'll okay, so I'll check it out your what we call um, knowledge. Okay, and where we are, yeah, so స్క్రిప్టింగ్ అయింది. సో స్క్రిప్టింగ్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తాము అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ చేస్తాం, యూనో. సో వన్స్ ద స్క్రిప్టింగ్ ఈజ్ డన్, సో వీ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద స్క్రిప్ట్స్. ఓకే, సో స్క్రిప్టింగ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయకముందే లెట్ మీ టెల్ యూ how many types of testings we have, how you can design those scenarios and all. Okay, testings మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి మీకు ఒకసారి డెమో చెప్పేటప్పుడు చెప్పి ఉంటాం. సో వీ హ్యావ్ లైక్ బేస్ లైన్ టెస్ట్, బెంచ్ మార్క్ టెస్ట్, లోడ్ టెస్ట్, స్ట్రెస్ టెస్ట్, ఎండ్యూరెన్స్ టెస్ట్, స్పైక్ టెస్టింగ్, లైక్ దట్ వీ డూ హ్యావ్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్. అవన్నీ ఏంటి అవన్నీ చెప్తాను. సో దెన్ ఐ విల్ మూవ్ టు హౌ యూ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ద స్క్రిప్ట్. స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, దెన్ నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో టు దేర్. Okay, so now is types of testings. Let me go with types of testing. Let me check it out, the same concept or not. Types of testings. Okay, let me list out the types of testing here. ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎవ్రీ డే. ఓకే, మీకు ఆల్రెడీ 2 స్క్రిప్ట్స్ ఇచ్చాను నేను, ఇంటర్వ్యూ స్క్రిప్ట్స్, రైట్. రేపు పొద్దున అదృష్టం బాగుంటే, రైట్, సో కొన్ని కంపెనీస్ అదే ఇస్తున్నారు. ఓకే, దే ఆర్ గివింగ్ ద సేమ్ థింగ్. ఈజీగా మీరు ప్రిపేర్ చేసేయచ్చు స్క్రిప్ట్. బేస్ లైన్ టెస్ట్, సెకండ్ వన్ లోడ్ టెస్ట్, బట్ విత్ లోడ్ టెస్ట్ లేకుండా కూడా మనం బేస్ లైన్ టెస్ట్ అండ్ స్మోక్ టెస్ట్ ఐ కెన్ సే. Smoke test, load test, and endurance test, and stress. Types of testings kuda you need to remember. Okay, spike interview lo adugutaru em types of testings ఉన్నాయి. Benchmark test, failover test, okay, so these are the main important testings. So not mean so we are going to execute all the testings for the same application. Okay, ఇవన్నీ ఒకే అప్లికేషన్ చెయ్యాలా అని రూల్ ఉండదు. ఓకే, you know, as part of requirement gathering, so we will gather the requirements, right. So there itself we will gather what type of testings we need to perform on the client application. So client adigi we can gather the types of testings, right. So there we will come to know what type of testings we need to perform on the client application. Now let me tell you one by one what is baseline test, what is smoke test and all. What is baseline test? Baseline test ante enti, how I can do. Okay, this is very very important. See, the application is very what we call the new application. Okay, it is completely new application, brand new application. Okay, so there is no such kind of application earlier and all. ఇంతకు ముందు కూడా మనకి ఇంతవరకు అసలు అప్లికేషన్ లేదు అలాంటిది. And there is no requirement from the client. Client అడిగాము, so I have reached to client and I have asked him,
సో కెన్ యూ ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ అని చెప్పి రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ అడిగాను నేను. క్రిటికల్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్, రెస్పాన్స్ టైమ్స్, ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్, టీపీఎస్, టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్, లోడ్. సో దీస్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ ఐ హ్యావ్ బీన్ ఆస్క్డ్ టు దెమ్. So client said that I do not have any requirement from end, so you can decide from your end. Okay, response times and all you can decide from your end. ఓకే, సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ నాకు ఎంత ఇవ్వాలో తెలియదు. నాకు సపోజ్ లాంచ్కి ఎంత ఇవ్వాలా, లాగిన్కి ఎంత ఇవ్వాలా, లాగౌట్కి ఎంత ఇవ్వాలా, పర్చేసింగ్ వన్ ప్రోడక్ట్ ఎంత ఇవ్వాలా, ఐఎమ్ నాట్ అవేర్ దట్ అండ్ ఆల్. ఓకే, యూ కెన్ ప్రొసీడ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్ అండ్ లెట్ మీ నో యువర్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సజెస్ట్ అని చెప్పి అడుగుతారు మనకి. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? రెస్పాన్స్ టైం వాడు ఇవ్వలేదు మనకి. లాంచ్ ఎంతసేపట్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా, లాగిన్ ఎంతసేపట్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా, క్లిక్కింగ్ ఆన్ ఫిష్ ఎంతసేపట్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలా, పర్చేసింగ్ ఫిష్ ఎంతసేపట్లో ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. ఈజ్ నాట్ గివెన్ ఎనీ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ డీటెయిల్స్. ఎస్ఎల్ఏ అనేదే లేదు. ఎస్ఎల్ఏ అంటే సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, సో దాంట్లో ఏముంటుంది సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్లో అంటే, నువ్వు ఒకవేళ రెస్పాన్స్ టైం లాగిన్కి 1 సెకండ్ అంటే, సో 1 సెకండ్ ఆల్రెడీ మీకు టెస్ట్ ప్లాన్లో చెప్పింటాను, రైట్? సో మన టెస్ట్ ప్లాన్లో మనం పెడతాం ఎస్ఎల్ఏ. లాంచ్కి అయితే ఎన్ని సెకండ్లు ఉండాలా, లాగిన్కి అయితే ఎన్ని సెకండ్లు ఉండాలా, లాగౌట్కి అయితే ఎన్ని ఉండాలి, అలాగా. సో అలాగే ఎస్ఎల్ఏ లేదు మన దగ్గర. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, విల్ గో విత్ ద బేస్ లైన్ టెస్ట్. సో బై ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద బేస్ లైన్ టెస్ట్ వీ కెన్ డిరైవ్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్. Okay, how we can do the baseline test, what is the approach we need to follow, how I can design the scenario ante. Okay, so whatever the script will be there, let me launch, or else let me save this script first. Timers, this PC, okay, new volume, June batch, timers 2. Let me open any one of the working script, correlation script 1. Let me go with this. సో స్క్రిప్ట్ మొత్తం మనం ఏం చేయాలి? కొరిలేషన్, పారామీటరేషన్ అన్నీ చేసేయాలి. అన్నీ చేసి ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద స్క్రిప్ట్ విత్ ఎ సింగిల్ యూజర్ ఫర్ సింగిల్ ఇటరేషన్. హౌ యూ కెన్ గో విత్ బేస్ లైన్ ఎలా చేస్తాము అంటే, స్క్రిప్ట్ రికార్డ్ చేసిన తర్వాత మనం కొరిలేషన్ చేయాలి, పారామీటరేషన్ చేయాలి. అన్నీ చేసిన తర్వాత వీ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వెస్ట్. వై? బికాస్ వీ వాంట్ టు సీ the response time of each and every request, right? So to see the response time we need to add the summary report, or we need to go with the aggregate report. So here you can get the response times, average response time, minimum, maximum and all. You just click on the start button. Okay, you can see the response times of that particular request over here. Okay, see response times here we are able to see. Okay, so itla response times manaki వాడిస్తే మనం అప్పుడు కంపేర్ చేస్తాం, రెస్పాన్స్ టైమ్స్ కరెక్ట్గా వచ్చాయా రావట్లేదా అని. వాడు ఇవ్వలేదు, నాకు తెలియదు అంటున్నాడు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు డిరైవ్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఫ్రమ్ అవర్ ఎండ్. సో టు డిరైవ్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఫ్రమ్ అవర్ ఎండ్ వీ విల్ ఫాలో ద బేస్ లైన్ టెస్ట్. బేస్ లైన్ టెస్ట్ ఎలా చేస్తాము అంటే, సో యూ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద స్క్రిప్ట్ విత్ ఎ సింగిల్ యూజర్ ఫర్ సింగిల్ ఇటరేషన్. సింగిల్ యూజర్ పెట్టాలి, సింగిల్ ఇటరేషన్కి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. వాట్ ఎవర్ ద స్టాటిస్టిక్స్ యూ గాట్ హియర్, సి లాంచ్ 3.5 seconds, right? 3581 ante 3.5 seconds. So login you can see 3 seconds, and log out, sign out you can see 994 milliseconds. So you can consider this as a SLA. So launch ki 3500 seconds, milliseconds. Okay, login ki 3000 milliseconds, and sign out ki so almost equal to 1 second. So that is the SLA. ఓకే, అలాగ మనం డిరైవ్ చేస్తాం. ఎప్పుడు ఇలా డిరైవ్ చేయాలి? వెన్ ఎవర్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ ద ఎస్ఎల్ఏ అట్ ద టైమ్ వీ నీడ్ టు డిరైవ్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్. టు డిరైవ్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్ వీ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద బేస్ లైన్ టెస్ట్. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ బేస్ లైన్ టెస్ట్ వాట్ వీ విల్ డూ, వీ నీడ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద స్క్రిప్ట్ విత్ ఎ సింగిల్ యూజర్ ఫర్ ద సింగిల్ ఇటరేషన్. Okay, so once the iteration is completed, or once the test got completed, so we can get the statistics. So whatever the statistics we are getting here, let us assume for launch you can see launch kinta, login kinta, logout kinta. So you can consider those as a baseline statistics, right? So this is the way how you need to explain in the interview. In the interview simply they will ask you what is baseline test, why we need to execute the baseline test.
or else simply, so they will come in what we call the scenario point of view. I have a scenario in my scenario. Okay, so client do not provided the response times. Response times లేదు నాకు SLA లేదు. So then how you can approach? Okay, how you can derive the baselines? Like that, the people they will ask you at the time. You need to explain about the baseline test. Okay, so that is about baseline test. Not mean for all the projects we will go with the baseline. ఓకే, అన్ని ప్రాజెక్ట్స్కి బేస్ లైన్ అవసరం ఉండదు. ఎందుకంటే ఎస్ఎల్ఏ ఉంది అనుకోండి, ఆల్రెడీ ద ఎస్ఎల్ఏ ఈజ్ గివెన్. సో లాంచ్కి 3 సెకండ్లు, లాగిన్కి 3 సెకండ్లు, సైన్ అవుట్కి 3 సెకండ్లు అని ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు. సో దెన్ నో యూస్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద బేస్ లైన్ టెస్ట్ హియర్. ఎందుకు? ఆల్రెడీ నీ దగ్గర ఉంది కదా, ఎస్ఎల్ఏ నీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది. సో no need to go with the baseline. So directly you can execute the load test and all. Okay, so going forward you'll come to know about that. సో ఎప్పుడైతే మనకి రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఉండవో, బేస్ లైన్ ఉండదు, ఎస్ఎల్ఏ లేదో, సో అలాంటప్పుడు యూ నీడ్ టు గో విత్ ద బేస్ లైన్ టెస్ట్. సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ బేస్ లైన్ టెస్ట్ విల్ గో విత్ సింగిల్ యూజర్ ఫర్ సింగిల్ ఇటరేషన్. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ గెట్ ద రెస్పాన్స్ టైమ్స్ హియర్. ఓకే, యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ దోస్ యాజ్ ఎ బేస్ లైన్ టెస్ట్ రిజల్ట్స్ అండ్ యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ ఎ SLA for your application, right? So this is about baseline test. So next one, smoke testing. What is the smoke testing? This is not actual test. Smoke testing అనేది టెస్ట్ కాదు. అది ఎందుకు టెస్ట్ కాదు అంటున్నాను అంటే, యూ నీడ్ టు చెక్ యువర్ స్క్రిప్ట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఆర్ నాట్. నేను స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేశాను, స్క్రిప్ట్ వర్క్ అవుతుందా లేదా నాకు తెలియాలి. ఓకే, సో కొత్తగా ఫోన్ కొన్నావు నువ్వు, ఫోన్ కొనిన తర్వాత ఏం చేస్తావు నువ్వు? ఓకే, ఐ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్. వీడియో రికార్డింగ్ చెక్ చేస్తా, వర్క్ అవుతుందా లేదా, ఆడియో వర్క్ అవుతుందా లేదా, క్యాప్చర్ చేస్తున్న కెమెరా యూజ్ చేసి వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా, యూ విల్ చెక్ ఇట్ అవుట్ లైక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫ్యూచర్. సో అలాగా నేను స్క్రిప్టింగ్ చేశాను. ఇక్కడ స్క్రిప్టింగ్ చేసిన తర్వాత లాంచ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా, లాగిన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా, సైన్ అవుట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా లేదా, ఐ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్ దీస్ థింగ్స్. అన్నీ నేను చెక్ చేయాలి, అన్నీ కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతాయా లేదా. అలాగా మనం కరెక్ట్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా మన స్క్రిప్ట్ అని చెక్ చేసుకునే దానికి చేసే టెస్ట్ని ఏమంటాం? స్మోక్ టెస్టింగ్ వి విల్ కాల్. ఓకే, టు ఎన్ష్యూర్ సో వెదర్ ద స్క్రిప్ట్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఆర్ నాట్. ఓకే, సో అలా చేసే టెస్ట్ని వీ విల్ కాల్ దట్ యాజ్ ఎ స్మోక్ టెస్టింగ్. స్మోక్ టెస్టింగ్ ఈజ్ నాట్ అన్ యాక్చువల్ టెస్ట్. ఓకే, ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎన్ష్యూర్ సో వెదర్ అవర్ స్క్రిప్ట్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్ ఆర్ నాట్. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ వీ విల్ రన్ ద స్మోక్ టెస్టింగ్. ఓకే, సో మీకు ఇంటర్వ్యూలో కొంతమంది అడగచ్చు స్మోక్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి అని. బేసికల్లీ వీ డు నాట్ రన్ ద స్మోక్ టెస్టింగ్ అండ్ ఆల్. దట్ ఈస్ నాట్ ద యాక్చువల్ టెస్ట్. బట్ మన స్క్రిప్ట్ని వర్క్ అవుతుందా లేదా, ఇప్పుడు నా స్క్రిప్ట్ ప్రిపేర్ చేశాను నేను, నా స్క్రిప్ట్ వర్క్ అవుతుందా లేదా, ఐ కెన్ గో విత్ ఇన్ఫినిటివ్ అండ్ ఐ కెన్ రన్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఓకే, క్లిక్ చేసి జస్ట్ క్లిక్ చేసి వదిలేస్తాను. ఓకే, ఒక 1 minute 2 minutes రన్ చేస్తాను. ఓకే, సి 1 minute 2 minutes రన్ చేస్తాను. ఇలా రన్ చేసేదాన్ని మనం ఏమంటాం? స్మోక్ టెస్టింగ్ అంటాం. యూ కెన్ గో విత్ 1 user, యూ కెన్ గో విత్ 10 user, యూ కెన్ గో విత్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. ఓకే, సో ఏదైనా డ్యూరేషన్ అయి ఉండొచ్చు. ఎన్ని యూజర్లు అయినా పెట్టండి, ఎంత డ్యూరేషన్ అయినా అవ్వండి, నాట్ అన్ ఇష్యూ. బట్ మీకు స్క్రిప్ట్ వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేసుకోవాలి మనం. అలా చెక్ చేసుకునేదాన్ని మనం ఏమంటాం? స్పైక్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఓకే, సో అందుకే చెప్పాను, టు ఎన్ష్యూర్ the JMeter script prepared by you is working or not. అది మనం చెక్ చేసుకునేదాన్ని మనం ఏమంటాం? అలాంటి టెస్ట్ని మనం స్మోక్ టెస్టింగ్ అంటాం. సో యూ కెన్ గో విత్ ఎ సింగిల్ యూజర్, యూ కెన్ గో విత్ ఎ 10 user, యూ కెన్ గో విత్ సింగిల్ ఇటరేషన్ ఆర్ యూ కెన్ గో విత్ మల్టిపుల్ ఇటరేషన్స్. ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఫైన్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. దట్ ఈస్ ఫుల్ ఫ్రీడమ్ టు యూ ఓన్లీ. ఓకే, సో ఎవడు క్వశ్చన్ వేయడు స్మోక్ టెస్టింగ్ అని. ఓకే, సో అది స్మోక్ టెస్టింగ్. నెక్స్ట్ వన్, లోడ్ టెస్ట్. This is very very important. So for all the applications load test will be there. So without load test there is no performance testing and all. Okay, performance testing చేస్తున్నారు మీరు అంటే పక్కాగా సో there should be a load test. లోడ్ టెస్ట్ ఉంటుంది. What is the load test now? Okay, so load test అంటే ఏంటంటే, so you know as part of the client requirement, okay, so they will give one load to you. Okay, 500 users లేదా 1000 users లేదా 20,000 users. దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్ బై ద క్లయింట్. ఓకే, మీకు క్లయింట్ ఉంటాడు, మీరు అప్లికేషన్ వర్క్ చేసే వాడికి ఓనర్ ఉంటాడు, రైట్? వాడిని క్లయింట్ అంటాము. క్లయింట్ ఏమంటాడు? నా అప్లికేషన్ ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్తో వర్క్ అవ్వాలి అంటాడు. ఓకే, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? యూ నీడ్ టు కన్సిడర్ దట్ యాజ్ ఎ లోడ్.
10,000 అన్నామంటే యూ నీట్ కన్సిడర్ 10,000 యాజ్ ఏ లోడ్ ఫర్ ద లోడ్ టెస్ట్. 20,000 అన్నాడు అనుకోండి, సో యూ నీట్ టు గో విత్ 20,000 యాజ్ ఏ లోడ్. సో అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, గో టు యువర్ జే మీటర్ అండ్ కీప్ దట్ మచ్ లోడ్ హియర్. వాడు 100 మంది యూజర్లతో టెస్ట్ చేయమంటే మనం 100 పెట్టాలి, 1000 మంది యూజర్లు అన్నప్పుడు 1000 పెట్టాలి, 1000 అన్నప్పుడు 10,000 అన్నప్పుడు యూ నీట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ 10,000. లైక్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ వీ హ్యావ్ టార్గెటెడ్ ఆర్ ద క్లయింట్ ఈస్ సెట్ టు టార్గెట్, అన్ని నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ని మనం పెట్టి ఇక్కడ, సో వీ నీడ్ టు రన్ ద టెస్ట్. అండ్ హియర్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్ వీ హ్యావ్, వాట్ అబౌట్ ద డ్యూరేషన్. లోడ్ ఇచ్చారు బాగానే ఉంది, నేను డ్యూరేషన్ ఎంతసేపు పెట్టుకోవాలి, 10 నిమిషాలా, 5 నిమిషాలా, 20 నిమిషాలా, 1 అవరా, 2 అవరా, వాట్ ఈస్ ద డ్యూరేషన్, హౌ ఐ కెన్ డిసైడ్. సో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ the duration can be finalized by the client only. So client will give you the duration, you need to run for 1 hour, you need to run for half an hour, you need to run for 2 hours, you need to run for 3 hours, like that the client he will give you. Okay, so if the client is not given, so then better, the best approach is you need to run the load test for 1 hour. That is the best approach. Okay, so whatever the load he is given, so put the load over here and come to the duration. So if there is no duration information with you, then go with 3600 seconds, that is 1 hour. Okay, so run the test for 1 hour. So that's all. That is how you can design the load test. So whatever the number of users, that number of users load you need to keep over here, and duration you need to keep here. Okay, that's all. Just go and click on the play button, test it will go. Okay, this is called load test. But load test mean ఇప్పుడు ఈ రోజే నేను స్టార్ట్ అయింది నాకు ప్రాజెక్టు, క్లయింట్ ఏమో 10,000 మంది యూజర్స్ అన్నాడు, ఒకే రోజు నేను 10,000 యూజర్స్తో బిగినింగ్ నుంచే నేను 10,000 యూజర్స్తో టెస్ట్ చేస్తా అంటే నో, దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. ఓకే, సో 10,000 యూజర్లను డైరెక్ట్గా మనం టెస్ట్ చేయకూడదు. సో యూ నీడ్ టు గో బై ఇంక్రిమెంటల్ వే, ఇంక్రిమెంటల్గా మనం టెస్ట్ చేసుకుంటా వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ యూ గో విత్ 100, దెన్ గో విత్ 500, దెన్ గో విత్ 1000, then go with maximum మనం ఎంత పెట్టాము ఇక్కడ 10,000, రైట్. సో దెన్ గో విత్ 2,000, దెన్ గో విత్ 3,000, లైక్ దట్. సో ఎగ్జిక్యూట్ ద మల్టిపుల్ రౌండ్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. సో ఎందుకంటే అప్లికేషన్ ఇప్పుడే బిగినింగ్ స్టార్ట్ అయింది మీకు, అంతే తప్ప ఒకేసారి అంత లోడ్ పెట్టేసి టెస్ట్ చేయకూడదు. యూ నీడ్ టు చెక్ ద అప్లికేషన్ స్టెబిలిటీ, అప్లికేషన్ ఎలా ఉంది, స్టేబుల్గా ఉందా లేదా, అది కూడా మనం చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో దేర్ ఫోర్ యూ నీడ్ టు గో యూ నీడ్ టు గో విత్ ఇంక్రిమెంటల్ మేనర్. ఓకే, సో టార్గెటెడ్ లోడ్ వరకు ఇంక్రిమెంటల్గా పోవచ్చు. కొందరు ఏం చేస్తారు, డైరెక్ట్గా అప్లై చేసేస్తారు, అలా కూడా చేయొచ్చు, నాట్ అన్ ఇష్యూ. బట్ మీకు ఎర్రర్లు అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఒకవేళ మీ అప్లికేషన్ సక్రమంగా వర్క్ అవ్వకపోతే. ఓకే, సో గో బై స్టెప్, దట్ ఈస్ బెస్ట్ అప్రోచ్ ఐ కెన్ సే. ఓకే, సో బెస్ట్ అప్రోచ్ అయినా ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ అయినా ఫస్ట్ 100 మంది అంటారు, 100 మంది ఇక్కడ పెట్టండి. సో రన్ ఫర్ 1 hour డ్యూరేషన్, దెన్ గో విత్ మీ అప్లికేషన్ బాగా వర్క్ అవుతుంది, దెర్ ఈజ్ నో ఎర్రర్స్ అండ్ ఆల్. సో దెన్ గో విత్ 1000 ఆర్ ఎల్స్ 500, గో విత్ 500, ఎగ్జిక్యూట్ ద టెస్ట్ ఫర్ 1 hour డ్యూరేషన్, దెన్ గో విత్ 1000, ఎగ్జిక్యూట్ ద టెస్ట్ విత్ 1 hour డ్యూరేషన్. సో లైక్ దట్ ఇంక్రిమెంటల్లీ, సో ఇంక్రీజ్ ద లోడ్. ఓకే, అలాగా లోడ్ టెస్ట్ చేస్తాం మనం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వే హౌ యూ కెన్ డిజైన్ ద లోడ్ టెస్ట్. ఓకే, అండ్ ర్యాంప్ అప్ యూ నో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్, ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ. Based on the number of users, you can calculate the ramp up and you can put over here, right? So అలాగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని లోడ్ టెస్ట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు లోడ్ టెస్ట్ ఎందుకు చేస్తారు, ఎలా చేస్తారు అని. ఓకే, సో యాజ్ పర్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్, సో వీ కెన్ రన్ ద లోడ్ టెస్ట్. Okay, so if the client is given, let's say if the client is given as expected load as 1,000, so then we need to apply 1,000 users load on the application, and we need to check the application behavior and application performance, how the application is behaving under the load. 1000 మంది యూజర్లతో మనం టెస్ట్ చేసినప్పుడు అప్లికేషన్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంది అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఓకే, సో రెస్పాన్స్ టైమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి అవన్నీ మీకు చెప్తాను గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, ఐ విల్ టెల్ యూ అబౌట్ దట్. సో జస్ట్ నో ద డిజైన్, హౌ యూ కెన్ డిజైన్ ద సినారియో. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఇక్కడ పెట్టండి, ర్యాంప్ అప్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, అండ్ ద డ్యూరేషన్ హియర్ యూ కెన్ గివ్, దట్స్ ఆల్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లోడ్ టెస్ట్. మీరు 10 మందితో చేసిన లోడ్ టెస్ట్ అంటాం, 100 మందితో చేసిన లోడ్ టెస్ట్ అంటాం, 1000 చేసిన, 1,00,000 చేసిన, వీల్ కాల్ దట్ యాజ్ ఏ లోడ్ టెస్ట్. ఓకే, సో ఎప్పుడు దాన్ని లోడ్ అంటాము అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్, మీ క్లయింట్ మీకు ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్ ఎంత ఇచ్చాడో అంతవరకు చేసేదాన్ని లోడ్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఓకే, let us assume your client is given the maximum load, expected load as a 1,00,000. సో 1,00,000 వరకు నువ్వు ఏం చేసినా దాన్ని
లోడ్ టెస్టే అంటాం. వై? బికాస్ ద మ్యాక్సిమం లోడ్ ద క్లయింట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ 1 lakh. సో కాబట్టి 1 lakh వరకు నువ్వు చేసేది మొత్తం లోడ్ టెస్టే అవుతుంది. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్, endurance testing. What is this endurance testing? Why I need to execute the endurance testing? See, endurance testing అంటే ఏంటంటే, let us assume లోడ్ టెస్ట్కి మీరు 5000 యూజర్స్ పెట్టారు. ఓకే. సో యూజర్ యూఎస్ఈఆర్ఎస్. లోడ్ టెస్ట్ మీకు క్లయింట్ ఏమి ఇచ్చాడు? 5000 యూజర్స్ అని ఇచ్చాడు. అలాంటప్పుడు ఎండ్యూరెన్స్ టెస్ట్కి ఎంత ఉండాలి లోడు? ఓకే. సో ఎండ్యూరెన్స్ టెస్టింగ్కి నేను ఎంతమంది యూజర్స్ని పెట్టాలి అంటే, సో యూజర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 to 60% ఆఫ్ 50 to 60% of expected load. Okay, this is the formula. Okay, using that you can calculate the endurance testing load. Endurance testing would it look like what we call the load test only. But మరి పేరు ఎందుకు సపరేట్గా అంటే, we need to run for the longer duration. లోడ్ టెస్టింగ్ మీరు 1 hour రన్ చేశారంటే, endurance testing we need to go with like 6 to 8 hours. Minimum endurance testing ante minimum the people they will go with 6 hours. Okay, minimum. Some people they will go with 8 hours, some people they will go with 1 day, some people they will go with so 1 week good run చేసిన రోజులు ఉన్నాయి. Okay, like that endurance testing it will run. Okay, so but load ఎలా calculate చేయాలి endurance testing అంటే you can see the users equal to 50 to 60% of the expected load. దాని అర్థం ఏంటి అంటే, okay, so 50 to 60%. You can take any one number. I am taking 60%. So 60% of the expected load అంటున్నాను. 60% of load. Okay. ఇక్కడ 60% అంటే 0.6 into. Okay. Expected load ఎంత ఇక్కడ లోడ్ టెస్ట్లో మీకు ఇచ్చారు 5000. So that is the expected load 5000. And if you multiply చేస్తే you can get, so 5 into 6 3000, right? So 3000 you can get. So 3000 users are the endurance testing load ఎంత 3000 యూజర్స్ మనకు లోడ్ అవుతుంది. సో మీరు జేమీటర్లోకి వచ్చి, సో ఇక్కడ మీరు 3000 యూజర్స్ పెడతారు అండ్ ర్యాంప్ అప్ మీరు అకార్డింగ్ టు దట్ యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ అండ్ యూ కెన్ పుట్ ఓవర్ హియర్. సో డ్యూరేషన్, సో జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ 6 to దాని మించి ఎంతైనా ఉండొచ్చు. ఓకే, సో యూ కెన్ క్యాల్కులేట్ ఫర్ దట్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్. 10 hours అనుకోండి, ఇప్పుడు ఒకవేళ 10 hours అంటే 36,000. అవర్కి 3600 అయినప్పుడు 10 hours రన్ చేయాలన్నప్పుడు, సో 36,000 seconds will be there. So just put the number here and just click on the play button. That's all. The test it will go. This is how you can design the endurance testing. ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ ఏమీ మారదు. స్క్రిప్ట్ డు నాట్ చేంజ్ ఎనీథింగ్. స్క్రిప్ట్ అనేది ఏమీ మారదు. స్క్రిప్ట్లో మారేది ఒకటి, థ్రెడ్ గ్రూప్ ఒకటే మారుతుంది. ఇవి లోపల ఏమీ మారవు. ఓకే, ఏ కైండ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అయినా. ఓకే, సో దాట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. అసలు నేను లోడ్ ఎందుకు తగ్గించాలి? నేను లోడ్ తగ్గించి వై ఐ నీడ్ టు రన్ ఫర్ ద లాంగర్ డ్యూరేషన్. ఆల్రెడీ లోడ్ టెస్ట్ 5000 మంది యూజర్లతో టెస్ట్ చేశాను కదా నేను, మళ్ళీ 3000 మందితో ఎందుకు టెస్ట్ చేయడము? ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద పాయింట్ హియర్. ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ లిఫ్టెడ్, రైట్? సో ఆల్రెడీ మన అప్లికేషన్ని 5000 మందితో టెస్ట్ చేసేసాను నేను. ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్. దెన్ వై ఐ నీడ్ టు గో విత్ ఎండ్యూరెన్స్ టెస్టింగ్ బై డిక్రీజింగ్ ద లోడ్. ఓకే, ఆల్రెడీ నేను చేసేసాను, మళ్ళీ ఎందుకు పోవడం అంటే, ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఓవర్ హియర్. సి సో మన ఇంట్లో ఉన్నాం మనము. ఓకే, సో మన నాన్ననో అమ్మనో ఎవరొకరు ఏం చెప్పారు, ఒక 50 kg రైస్ బ్యాగ్ ఉంటే దాన్ని తీసి పక్కన పెట్టమన్నారు. జస్ట్ తీసి పక్కన పెట్టాలంటే ఈజీగా తీసి పక్కన పెట్టేస్తాను. ఓకే, స్పెసిఫిక్ డ్యూరేషన్, ఒక తక్కువ డ్యూరేషన్కి అయితే తీసుకెళ్ళి పెట్టేస్తాం. అదే పట్టుకొని అలాగే ఉండమంటే, ఒక 1 hour ఉండమంటే, 2 hours ఉండమంటే, 3 hours ఉండమంటే, ఓకే, ఈజీగా తీసుకెళ్ళి పక్కన పెట్టేసింది పట్టుకొని కాసేపు ఉండాలంటే ఉండలేం. ఎందుకంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు వాట్ వీ కాల్ ద లూజ్ ద ఎనర్జీ ఓవర్ దేర్. నువ్వు లోడ్ని తగ్గించి పట్టుకోమన్నా కూడా, ఈవెన్ ఇప్పుడు 50 kgని తీసే 25 kgని పట్టుకొని ఒక 1 hour ఉండడం అంటే కూడా యూ కెనాట్ సస్టైన్ అట్ దట్ మూమెంట్. సస్టైన్ అవ్వలేవు. ఎందుకు అంటే, సో లోడ్ అనేది మనం అలాగే పట్టుకోవడం వలన, సో సో మనకి గ్రావిటీ అంతా పుల్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో దానివల్ల వెయిట్ అనేది ఎక్కువ పడిపోతూ ఉంటుంది.
సో వీ కెనాట్ హ్యాండిల్ దట్. సో మనం అప్పుడు చూడొచ్చు మన ఎనర్జీ అనేది లాస్ అవుతూ ఉంటుంది, స్వెట్ అంతా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది లైక్ దట్, రైట్. సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో మన అప్లికేషన్లో కూడా ఎలా ఉంటుందంటే వీ నీడ్ టు చెక్ ఈస్ దేర్ ఎనీ మెమరీ లీకేజ్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఆర్ నాట్. సో వెదర్ అవర్ అప్లికేషన్ ఇస్ అవైలబుల్ ఫర్ ద లాంగర్ డ్యూరేషన్ ఆర్ నాట్. ఓకే, అది చెక్ చేయాలి. దానికోసం మనం ఏం చేస్తాము, లోడ్ని సగం నుంచి 50-60% ఆఫ్ ద లోడ్ వాడతాం. ఓకే, యూ కెన్ టేక్ 50%, యూ కెన్ టేక్ 55, యూ కెన్ టేక్ 60, యూ కెన్ కన్సిడర్ ఎనీ వన్ ఇన్ బిట్వీన్ 50-60. లోడ్ క్యాల్కులేట్ చేసి ఆ లోడ్ని అప్లై చేసి వీ నీడ్ టు రన్ ఫర్ ద లాంగర్ డ్యూరేషన్. ఓకే, సో ఎక్కువ టైం రన్ చేయాలి. అలా రన్ చేసినప్పుడు ఇస్ దేర్ ఎనీ మెమరీ లీకేజెస్ అంటే ఒకవేళ మెమరీ లీకేజ్ ఏమైనా ఉంటే అప్లికేషన్లో అవి బయటపడతాయి. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అగైన్ వాట్ ఈస్ మెమరీ లీకేజ్ అని వస్తుంది. ఓకే, సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అబౌట్ దట్. ఓకే, మీకు థ్రెడ్ డంపులు, హీప్ డంపులు అవన్నీ చెప్పేటప్పుడు దేర్ ఐ విల్ టెల్ యూ. ఓకే, సో చాలామంది క్వశ్చన్ వేస్తారు ఇక్కడ ఎండ్యూరెన్స్ టెస్టింగ్ ఏంటి అని. మనం మెమరీ లీకేజెస్ వస్తుందా లేదా చెక్ చేయడానికి చెప్తున్నాం అంటే వెంటనే దే విల్ ఆస్క్ యూ వాట్ ఈస్ మెమరీ లీకేజ్, హౌ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై. ఓకే, సో దానికోసం ఆన్సర్స్ అవన్నీ నేను తర్వాత చెప్తాను. You should remember this one. Okay, in order to identify whether the memory leakages are happening or not, or our application is available for the longer duration or not, ఎక్కువసేపు రన్ అవుతుందా లేదా, లేకపోతే మధ్యలో ఎక్కడైనా కొలాప్స్ అయిపోతుందా, అలాగా చెక్ చేసుకునే దానికి మనం ఏం చేయాలి, యూ నీడ్ టు రన్ ద ఎండ్యూరెన్స్ టెస్టింగ్. సో ఎండ్యూరెన్స్ టెస్టింగ్లో మనం 50-60% ఆఫ్ ద లోడ్ తీసుకొని వీల్ రన్ ఫర్ ద లాంగర్ డ్యూరేషన్. ఓకే, దాట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. So next one, stress testing. What is stress testing? Why I need to go with the stress testing? You can see stress అంటే ఇంకా పెట్టాలి, రైట్. సో ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేయాలి, రైట్. సో క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మనం 5000 యూజర్స్తో టెస్ట్ చేసేసాము. ఓకే, దట్ అప్లికేషన్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫైన్, బాగా వర్క్ అవుతుంది. సో క్లయింట్ ఆస్క్డ్ యూ టు డిటర్మైన్ వేర్ ద అప్లికేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు ఫెయిల్. అప్లికేషన్ ఎక్కడ ఫెయిల్ అయిపోవడం అంటే అనేబుల్ టు యాక్సెస్ దట్ పర్టికులర్ పేజ్. ఇప్పుడు నేను facebook.com అని ఓపెన్ చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ గెటింగ్ ద పేజ్. ఓకే, నాకు పేజ్ వస్తుంది, రైట్. సో నాకు పేజ్ వస్తుంది, ఇలా పేజ్ రాకూడదు. నేను టెస్ట్ చేసేటప్పుడు నాకు ఇలా రాకూడదు. అలాగా ఎంతమంది యూజర్లను అప్లై చేస్తే నాకు రాదు, దట్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఆల్సో వీ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్. ఆ అప్లికేషన్ ఎంతమంది యూజర్స్కి యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఓకే, సో అది కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అలా ఫైండ్ అవుట్ చేసేదానికి చేసే టెస్ట్ని ఏమంటాం, స్ట్రెస్ టెస్టింగ్ అంటాం. సో స్ట్రెస్ టెస్టింగ్ అంటే ఏం చేస్తామంటే బియాండ్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ లోడ్, సో వీ నీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ద లోడ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ అండ్ వీ నీడ్ టు చెక్ ద అప్లికేషన్ బిహేవియర్. ఆల్రెడీ మనం 5000 యూజర్స్ వరకు టెస్ట్ చేసాము. నౌ ఐ కెన్ గో విత్ 6K యూజర్స్. 6K యూజర్స్కి వెళ్తాను, టెస్ట్ చేస్తాను, వర్క్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేస్తాను. దెన్ ఐ కెన్ గో విత్ 6K యూజర్స్, దెన్ ఐ కెన్ గో విత్ 8K యూజర్స్, లైక్ దట్. కీప్ ఆన్, ఐ విల్ ఇంక్రీజ్ ద లోడ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ అండ్ ఐ విల్ చెక్ ద అప్లికేషన్ బిహేవియర్. అప్లికేషన్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, ఓకే, ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయా, ఎర్రర్స్ వస్తే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయి. సో దీస్ థింగ్స్ అన్నాల్ వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్. సో లోడ్ టెస్ట్ ఇక్కడ 3000, మనం 5000 అయిపోయింది, 6000 పెడతా. ఓకే, సో 6000 పెట్టి డ్యూరేషన్ పెట్టి మనం రన్ చేసేటప్పుడు యూ కెన్ సీ ద ఎర్రర్స్ అండ్ ఆల్. యూ కెన్ సీ హియర్ ఎర్రర్ పర్సెంటేజ్ ఎంత వస్తూ ఉంది. ఓకే, ఎర్రర్ పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా లేదా, ఇంక్రీజ్ అవుతా అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, సో మెయిన్లీ వీ నీడ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ద ఎర్రర్ పర్సెంటేజ్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద స్ట్రెస్ టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు మనం వీ నీడ్ టు గో విత్ ద ఎర్రర్ పర్సెంటేజ్. ఎందుకు అంటే సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద పేజ్ అట్ ద టైమ్ JMeter విల్ థ్రో ఎన్ ఎర్రర్ థ్రో చేస్తుంది, రైట్. సో ఎర్రర్స్ మనం చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి స్ట్రెస్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు. వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ గెటింగ్ 100% ఆఫ్ ద ఎర్రర్స్ అండ్ ఆల్, వీ కెన్ సే దట్ సో మీ అప్లికేషన్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు సస్టైన్ దట్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. లెట్ us assume యూ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ విత్ 8000 యూజర్స్. 8000 యూజర్స్ టెస్ట్ చేస్తున్నావు, అన్ని 100% ఎర్రర్స్ వచ్చేస్తాయి. ఎర్రర్ 100% అని ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఎర్రర్స్ ఇక్కడంతా 100% అని కనబడుతున్నాయి. సో వాట్ ఇట్ మీన్, యువర్ అప్లికేషన్ ఈస్ నాట్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ that many number of users. Then you can stop the test and you can say client, so your application is working for 7000 users, beyond that it is not working. So I have tested with 8K, I am getting all the failures, 100% failures I am getting. Okay, so that is the way how you can execute the stress testing.
Stress testing means beyond the expected load. So we need to increase the load on the application and we need to check it out. So where the application is going to break. Break in the sense like, so where we are getting 100% failures and all. That we need to determine from our end, being a performance tester. So next one, spike testing. Okay, so spike testing ante enti ante now, so tomorrow I will tell you about the spike testing, benchmark, failure and all. So spike testing, it will take some time to explain. So ikkada manaki spike testing you cannot design using a normal thread group. Normal thread group lo ikkada manam design cheyalem. Spike testing ante entante sudden ga load apply cheyali madhyalo. ఓకే, టెస్ట్ జరుగుతూ ఉంది, ఆల్రెడీ టెస్ట్ జరుగుతూ ఉంది, సడన్గా మధ్యలో లోడ్ అప్లై చేయాలా అంటే you cannot apply using this normal thread group. Okay, so we need to use the ultimate thread group for that. Okay, so tomorrow I will tell you how you can use the ultimate thread group, from where you can download that plugin. Okay, so మనకి ultimate thread group అనేది JMeter లో ఉండదు, by default it do not come. You can see మనకి టెస్ట్ ప్లాన్ మీద రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి మీరు చూస్తే ఇక్కడ యూ కెనాట్ సీ ద అల్టిమేట్ thread group and all. So that is the plugin you need to download from the Google and you need to install that in the JMeter. Okay, so tomorrow I will tell you how you can do that. Okay, so coming to today's case, let me go with failover testing. Failover testing అంటే ఏంటంటే, so you know మనకి 2 servers ఉన్నాయి. Let us assume in India for our application 2 servers. So one is deployed at Chennai, the second one is deployed at Noida. Okay, ఒకటి సౌత్ ఇండియాలో ఉంది, ఒకటి నార్త్ ఇండియాలో ఉంది. సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న చెన్నైలో ఉన్న దానికి ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి, రైట్? సో సో చెన్నైలో ఉన్న సర్వర్ ఫ్లడ్ వచ్చి ఏమైంది, సర్వర్ రూమ్ మునిగిపోయింది, రైట్? సర్వర్ రూమ్లోకి నీళ్ళు వచ్చేసాయి. నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్. అప్పుడు మన అప్లికేషన్ వర్క్ అవ్వదు, రైట్? సో ఫర్ అవర్ అప్లికేషన్ 2 servers we have. ఒకటి చెన్నైలో పెట్టాం, ఒకటి నోయిడాలో పెట్టాం. ఓకే, సౌత్ ఇండియా పీపుల్ అందరూ దే ఆర్ యాక్సెసింగ్ ద సర్వర్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద చెన్నై. నార్త్ ఇండియా పీపుల్ దే ఆర్ యాక్సెసింగ్ ద సర్వర్ విచ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ నోయిడా. ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియాలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ సర్వర్ మునిగిపోయింది. మరి ఎలా వర్క్ అవుతుంది? మన అప్లికేషన్ వర్క్ అవ్వకూడదు మామూలుగా మన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సో ద సర్వీస్ ప్రొవైడర్ అంటే క్లయింట్, సో హీ ఈస్ గోయింగ్ టు లూజ్ ద మనీ. ఎందుకంటే పీపుల్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద అప్లికేషన్ అండ్ ఆల్. సపోజ్ ఫ్లిప్కార్టే అనుకుందాం. సో ఫ్లిప్కార్ట్కి 2 సర్వర్లు ఉన్నాయి. ఒక సర్వరు చెన్నైలో ఉంది, ఇంకో సర్వర్ ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద నోయిడా. సర్వర్ మనకి చెన్నైలో ఉండేది మునిగిపోయింది. సౌత్ ఇండియా పీపుల్ అందరూ ఎవడు షాపింగ్ చేయలేడు ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి. అలాంటప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్కి లాస్ అవుతుంది కదా. సో ఇలాగ జరగకూడదు. సో ఈవెన్ దో ఫస్ట్ సర్వర్ మనకి పోయినా, రెండో సర్వర్ మనకి నోయిడాలో ఉండే సర్వర్ ఏం చేయాలి, ఆ సర్వర్ మన అందరికీ రెస్పాన్సెస్ ఇవ్వాలి. సో మనం ఖచ్చితంగా అప్లికేషన్ వాడుకోగలగాలి. అలా టెస్ట్ చేసే సర్వర్ని, అలా టెస్ట్ చేసేదాన్ని మనం ఏమంటాం, ఫెయిల్ ఓవర్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఓకే, ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సర్వర్, సెకండ్ సర్వర్ ఈజ్ ఏబుల్ టు హ్యాండిల్ ద లోడ్ ఆర్ నాట్. ఫస్ట్ సర్వర్కి వచ్చే లోడ్ అంతా సెకండ్ సర్వర్కి వెళ్తుంది, దాన్ని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుందా లేదా అని టెస్ట్ చేసేదాన్ని మనం ఏమంటాం, ఫెయిల్ ఓవర్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఓకే, సో ఫెయిల్ ఓవర్ టెస్టింగ్ మ్యాక్సిమం 99% ఆఫ్ ద కేసెస్ అసలు చెయ్యం మనం. ఓకే, సో చేయాలన్నా కూడా దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్, యూ నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ దట్. ఓకే, సో ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. స్క్రిప్టింగ్లో ఏమీ చేంజెస్ ఉండవు. ఓకే, సో లోడ్ టెస్ట్ మనం ఎలా చేస్తామో అలాగే చేస్తాం. బట్ ఇక్కడ మళ్ళీ మీరు ఫెయిల్ ఓవర్ అంటున్నారు కదా, ఫెయిల్ ఓవర్ ఎలా చేయాలి అంటే, సో జస్ట్ షట్ డౌన్ 1 సర్వర్. మన దగ్గర 2 సర్వర్లు ఉంటాయి మన ఆఫీస్లో. సో వీల్ ఆస్క్ ద నెట్వర్క్ టీమ్ టు షట్ డౌన్ 1 సర్వర్. నెట్వర్క్ టీమ్ ఉంటుంది కదా, సో లేదంటే డెవాప్స్ టీమ్ ఉంటుంది, వాళ్ళకి చెప్తాం. ఓకే, టెస్ట్ రన్ అయ్యేటప్పుడు, టెస్ట్ ఒక 10 నిమిషాలు 15 నిమిషాలు రన్ అయిన తర్వాత, సో యూ జస్ట్ కాల్ దెమ్ అండ్ టెల్ దెమ్ టు షట్ డౌన్ దట్ పర్టికులర్ సర్వర్. ఓకే, సర్వర్ కూడా ఒక మిషన్, ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ. సర్వర్ని క్లోజ్ చేసే, షట్ డౌన్ చేసే అంటాం. వాడు షట్ డౌన్ చేసేస్తాం. షట్ డౌన్ చేసేస్తే రిక్వెస్ట్లన్నీ ఆ సర్వర్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు, రైట్? అప్పుడు సెకండ్ సర్వర్ యాక్సెస్ చేస్తుందా లేదా, వీ నీడ్ టు చెక్ ఇట్ అవుట్ దట్. ఓకే, మనకి ఎలా తెలుస్తుంది సెకండ్ సర్వర్ యాక్సెస్ చేస్తుందా లేదా అని? యూ నీడ్ టు మానిటర్ ద హెల్త్ ఆఫ్ ద సర్వర్ హెల్త్ అంటాం మనము. అంటే సిపి యూటిలైజేషన్, మెమరీ యూటిలైజేషన్, సో దోస్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు మానిటర్. ఓకే, సో ఓపెన్ ద టాస్క్ మేనేజర్, హియర్ యూ కెన్ చెక్ ఇట్ అవుట్, రైట్?
So click on the more details, click on the performance. Here you can see CPU utilization, okay, memory utilization, ఇవన్నీ చూడొచ్చు. లోడ్ మామూలుగా వచ్చే లోడ్ కన్నా ఎక్కువ లోడ్ వచ్చేస్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు డెఫినెట్లీ యూ కెన్ సీ CPU utilization, memory utilization and all, it will increase. So by seeing that we can say whether the load is redirecting to the second server or not. ఇది మనం చెక్ చేయాలి ఫెయిల్ఓవర్ టెస్ట్ అంటే, అంతే, అంత మించి ఇంకేమీ లేదు. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద లోడ్ టెస్ట్ సినారియో విల్ బీ కన్సిడర్డ్, సేమ్ థింగ్ విల్ బీ కన్సిడర్డ్ హియర్. లోడ్ టెస్ట్కి మనం ఏం కన్సిడర్ చేసేసుకుంటామో అదే చేస్తాం. బట్ డ్యూరింగ్ ద రన్ ఒక 10 నిమిషాలు 15 నిమిషాల తర్వాత వీ నీడ్ టు రీచ్ అవుట్ టు ద DevOps టీమ్ ఆర్ నెట్వర్క్ టీమ్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్ టు షట్ డౌన్ దట్ పర్టికులర్ సర్వర్. ఒక సర్వర్ని షట్ డౌన్ చేయమనండి, ఇంకో సర్వర్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. వీ నీడ్ టు మానిటర్ ద సెకండ్ సర్వర్ ఇన్ఫ్రా, రైట్, ఇన్ఫ్రా లైక్ utilizations we need to monitor, CPU, memory and all. Okay, so by seeing that we can say so whether the second server is handling the request and all or not. ఒకవేళ సెకండ్ సర్వర్ కూడా హ్యాండిల్ చేయలేదు అనుకోండి, దెన్ వీ కెన్ సీ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎర్రర్స్ హియర్. సో ఎర్రర్ కౌంట్ అనేది పెరిగిపోతుంది. దెన్ వీ కెన్ సే దట్ సెకండ్ సర్వర్ ఈజ్ నాట్ హ్యాండ్లింగ్ ద రిక్వెస్ట్ అని చెప్తాం. సో ఇలా చేసేదాన్ని మనం ఏమంటాం, యూ కెన్ కాల్ దట్ యాజ్ ఏ ఫెయిల్ ఓవర్ టెస్టింగ్. ఇక్కడ మన రోల్ ఏమీ ఉండదు, జస్ట్ చేమీటర్ నుంచి ట్రిగ్గర్ చేయడం టెస్ట్, కాసేపు కాలక్షేపం చేయడం 10-15 నిమిషాలు. ఓకే, సో DevOps వాడికో లేకపోతే నెట్వర్క్ వాడికో కాల్ చేసి షట్ డౌన్ చేయమంటాం, అంతే. ఓకే, టేక్ ద CPU అండ్ మెమరీ డీటెయిల్స్. ఓకే, సో CPU మెమరీ డీటెయిల్స్ తీసుకునేదానికి వీ హ్యావ్ ద సపరేట్ టూల్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రఫానా. సో గ్రఫానా అని ఒక టూల్ ఉంటుంది, మీకు ఇక్కడ చెప్తాను, రైట్. సో హియర్ ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ యూ కెన్ టేక్ ద CPU మెమరీ అండ్ ఆల్. ఓకే, so that is about what we call the failover testing. Okay, so tomorrow I will tell you about this benchmark and spike testing. Okay, I am stopping here for that.